Assalamualaikum everyone. Myself Dr. Imroj Jerin, lecturer at Biochemistry Department, Boshundhara Addin Medical College. Today my lecture presentation is about carbohydrate. A small lecture presentation, dear student. Firstly, from here we can know about the definition of carbohydrate, source, types of carbohydrate, functions of carbohydrate, and also about the reducing and non-reducing sugar. So firstly, we can know what is carbohydrate. Carbohydrate is broadly defined as polyhydroxy organic compounds having aldehyde or ketone functional group and their derivatives. In carbohydrate, number of carbon is always 3 or more, never less than 3. কার্বোহাইড্রেটের ক্ষেত্রে সবসময় যে কার্বনের নাম্বারটা থাকবে এটা 3 এর বেশি হতে হবে, এটা কখনোই 3 এর কম হতে পারবে না। সাধারণত কার্বোহাইড্রেট কম্পোস্ট হয় কার্বন, হাইড্রোজেন and অক্সিজেন দিয়ে। Now we can know about the classification of carbohydrate. There are 4 types of carbohydrate: monosaccharide, disaccharide, oligosaccharide and polysaccharide. Firstly, we know about monosaccharide. Monosaccharide is the simplest carbohydrate which cannot be broken down to smaller carbohydrate. Example like glucose, fructose. Disaccharide, which is consist of 2 monosaccharide unit joined together. They can be split into 2 monosaccharide. Example sucrose, lactose. Sucrose যেটাকে আমরা টেবিল সুগার হিসেবে জানি এবং ল্যাকটোজ এটা আরেকটা নাম হচ্ছে মিল্ক সুগার। Oligosaccharide, carbohydrate produced by condensation of 3 to 10 monosaccharide units by glycosidic bond. Example maltodextrose, raffinose, ব্লাড গ্রুপ সাবস্টেন্স। সহজ বাংলায় বলতে গেলে অলিগোস্যাকারাইড যেটা, সেখানে কার্বোহাইড্রেটের 3 থেকে 10টা মনোস্যাকারাইড ইউনিট থাকবে এবং এই ইউনিটগুলা একটা বন্ড দিয়ে কানেক্টেড থাকবে, যে বন্ডটার নাম হচ্ছে গ্লাইকোসাইডিক বন্ড। আফটার দ্যাট পলিস্যাকারাইড, which is also called glycans, polymer of monosaccharide composed of more than 10 monosaccharide units connected by glycosidic bond. সাধারণত পলিস্যাকারাইডের ক্ষেত্রে মনোস্যাকারাইড যে ইউনিটটা থাকবে তার নাম্বার হচ্ছে 10 এর বেশি থাকবে। There the example is starch, glycogen, cellulose and glycoprotein. There are another classification of carbohydrate: sugar and non-sugar. Sugar, carbohydrate which are water soluble, crystalline and sweet in taste. Example all monosaccharides and disaccharides. Non-sugar, carbohydrate substance which are water insoluble and amorphous. Here the example is polysaccharides. Basically যেটা সুগার সেটা ওয়াটার সলিউবল হবে, ক্রিস্টালাইন হবে এবং সুইট, টেস্ট সুইট হবে। and non sugar, the taste is not sweet. Here we know about reducing sugar. Sugar which act as reducing agent in alkaline media. Here presence of free anomeric carbon with free aldehyde or ketone functional group which is responsible for the reducing property of carbohydrate. Example all monosaccharide, maltose, lactose are reducing sugar. Characteristic features of reducing sugar: reduce alkaline copper sulfate solution. This is regarded as Benedict test. Student তোমরা হচ্ছে যখন প্র্যাকটিক্যাল করবা তখন তোমরা এই বেনেডিক্ট টেস্ট সম্পর্কে আরো ডিটেইলস জানতে পারবে। Form oxazone crystal with phenyl hydrazine. বেসিক্যালি আমরা রিডিউসিং সুগার বলতে বুঝি যে কার্বোহাইড্রেটে ফ্রি অ্যালডিহাইড এবং কিটোন গ্রুপ থাকবে এবং যেই সুগারটা হচ্ছে অ্যালকালাইন মিডিয়াতে রিডিউসিং প্রপার্টি শো করবে, আমরা সাধারণত তাকেই রিডিউসিং সুগার হিসেবে জেনে থাকি। নন রিডিউসিং সুগার, sugars having no free aldehyde or ketone functional group. Their functional group are usually engaged in glycosidic bond formation. Sucrose is non-reducing sugar. There is a very important question in why sucrose is non-reducing sugar. Sucrose is composed of glucose and fructose that we all know, but glucose contain aldehyde group with first carbon and fructose contain ketone group with second carbon. So to form sucrose, the glycosidic bond is formed between C1 carbon of glucose and C2 carbon of fructose. So here is neither aldehyde nor ketone group is free to show the reducing property. So the sucrose is non-reducing sugar. It is a very important question for students.
Sources of dietary carbohydrate. Here are common sources of dietary carbohydrate. Starch we can from rice, potato, wheat, lactose, milk and milk products, sucrose, cane sugar, cellulose which is derived from vegetables, fruits. Biological importance of carbohydrate. We all know that carbohydrate is the chief source of energy in human body. Glucose, which is derived from dietary carbohydrate, is the main fuel for body. Glycogen produced from glucose acts as important storage form of energy in body, helps in protein and fat metabolism, helps in nucleic acid synthesis by providing ribose. Ribose, which is a pentose sugar, acts as protein and fat sparer. Dear student, thank you. Our today's session is about all. We are coming from next session.